Ok. A pergunta do Pablo aqui é o que ele falou sobre a embocadura dele para baixo. Pergunta a ele se é por causa da arcada dentária. You said that you play in this way. Yeah. So do you think you play that because of the way your teeth are? Yes. Yeah, I have an overbite. Let me show you something. Take a second. See, this is my teeth. Okay. My top teeth go over my front like that. Got it. So it makes the trumpet point down. Okay. And Okay. like Roger Ingram is like this. Oh, let me not drop this. Is like this. And John Faddis is like this. Some guys like Harry James is like this. The higher he goes, the more he angles up. Ok. Então, aquela é um molde da arcada dentária dele. Então, os dentes deles superiores, eles ficam um pouco mais para frente. Então, por isso que ele acaba tocando para baixo. Se a arcada dele fosse assim, reta, ele, igual do Roger Ingram e do John Faddis, ele tocaria o trompete mais reto. E se for, por exemplo, o Harry James, que o dente de baixo ficava mais para frente do que os dentes de cima, aí ele tocaria para cima. Everybody's correct. It just depends on your mouth structure. You just work with what you have. Ele falou que não tem certo e errado. Ele falou que tá tudo certo. Ele falou, depende da forma que a sua arcada dentária a formação, depende da formação da sua arcada dentária. Então, o importante é você conseguir tocar. Ok. A pergunta do Samuel. Ele estuda agudo para tirar os agudos igual pensa John Faddis, ou ele pensa igual Arthur Sandoval, que afirma que os agudos são consequências de estudo do Arban? Ok. Another question about high notes. For example, John Faddis, he said in a video that he started to practice some phrases in the high note, in the high range. Yeah. Because he just heard like people getting to the notes, like slurred to the notes, not hitting the notes. Yeah. Do you think you have to practice the high notes, or you have the same kind of thought that Arthur Sandoval that he says that his high range is a kind of a consequence of like he's practicing like Arbans or other stuff? For us mortals, Arturo is one of a kind. He's the best that ever lived, and I don't know if you can compare or do what he does. He knows what he's doing, but he's so incredible that you can't really. I don't know if it would work on anybody. He can do anything. He can look at the trumpet and get better at it. So it's so what I kind of do what John Faddis does. Like, let's see. Or just you have to practice up there to get it to come out. You know, I think Arturo could just naturally do all those things, and so yeah, work on all of us. So
Então, ele falou que, por exemplo, o que o Arturo diz que que os agudos são consequências do estudo do Orbanz e de outras coisas. Ele falou que não dá para comparar o Arturo com nada, porque o Arturo é um dos melhores trompetistas que já nasceu. Falou, o Arturo só de olhar para o trompete ele já fica melhor. E falou, no caso dele, foi ele, que faz parte da classe dos mortais, ele pensa mais como o John Feds, por exemplo, que ele tem que praticar alguma coisa na região aguda para ter esse negócio limpo e ter um negócio firme. Então ele pratica né, nessa região. So, for example, I saw you playing the Incredibles. Yeah. It's on YouTube. So you had to practice that, or for example, if you see like a high A, you say you know that you nail that. Yeah, you just. I know I can just hit it. Yeah. But if you have like a passage with other notes going to the high A, you have to practice a little bit, or no? I used to, yeah. I know it'll come out because I practiced it before, but. Yeah. Ok. Não, eu perguntei para ele, por exemplo, tem aquele vídeo dele tocando Os Incríveis, né? Num concerto lá na Disney. E, por exemplo, eu falei, se está escrito um Lá agudo, se ele tem que praticar isso ou se ele sabe que vai sair. Ele falou que isso daí ele já sabe que vai sair. Mas se tem alguma outra passagem que para chegar no Lá ou alguma outra nota, aí ele às vezes ele tem que praticar para deixar isso daí limpo, deixar tudo certo. Ó, o Polaco aqui mandando a perguntinha bem. Ok. Uma pergunta aqui do Marcos Firmino. Como ele vê o ensino do trompete na atualidade? Se mudou muito? Oh, I think it's a good question. How do you see the trumpet teaching in the days now? It's that very different that it used to be in the past? Yes, it is. Here's how. Back Arvin, the Arvin book, right? Yeah. It used to be you practice until you got tired, right? You just played the whole page down. So you went. You just kept going and going until you got to the end of the page. And I did that, and I sounded worse and worse and got more and more tired. And this concept of practicing until you're getting tired, that by doing that you'll gain endurance, is not true. Ok. Ele falou que antigamente as pessoas, por exemplo, pegavam o Arban e falavam que você tinha que tocar uma página inteira direto para você ganhar resistência. E ele falou que ele fazia isso, ele ficava cansado e não via melhor na resistência, não via melhor em nada. So I'm also a psychologist. It teaches the brain how to get better at being tense. It teaches the brain to make the body more tense. Does that make sense? It sends out a signal to the muscles to become more tense when you practice until you get tired like that. So you actually get better at being tired quicker. So you mean that you have to keep the brain fresh in order to learn more? Yeah, that's pretty much it. Yeah, you got it. Ok. E ele, como ele também ele é formado em psicologia, ele é psicólogo. E are you a psychiatrist or no? No, I'm psychology. Ok. Ele é psicólogo
E aí ele começou a estudar esse negócio do cérebro, né? Falou que uma coisa, o cérebro aprende melhor quando ele está mais descansado. Então, se você estuda as coisas em pequenas porções, sei lá, você pega, por exemplo, o estudo de arpejo que ele fez, você faz uma tonalidade, aí você descansa o mesmo tempo que você tocou. Aí você toca de novo, o próximo. Você vai aprender muito mais e vai ter um resultado muito melhor do que se você tocar todos eles um seguido do outro, sem descansar. Ele falou que é mais ou menos isso. Então o cérebro aprende melhor quando ele tem essas pausas, ele tá mais descansado. And so today's practicing would look like this. You would focus on playing how you want it to feel, as relaxed as possible, which for me would be a low C, as soft as I can, right? The air is much more steady. That didn't sound very good, but the air is much more steady and relaxed when I play that way. Everything works correctly. So you think you try to keep in mind that if you play like the arpeggio exercise, like a long tone, it's better to keep the steady flow. Exactly. Yep. And you got as long as you play. Ele falou que, por exemplo, quando ele vai estudar por exemplo, o arpejo dos arpejos do Arban, ele pensa como se fosse uma nota longa. Então ele sopra, mas ele está sempre soprando com a coluna de ar bem estável, bem linear. E sempre descansando no tempo necessário. Okay, more questions? Oh, I don't know if you know Maurice Northcutt. He's an American soloist. What's his name? Maurice Northcutt. Morris. Yeah. I don't think so. Okay. Yeah, he's a nice guy. And he has a question. I will say the question in Portuguese. O Morris perguntou aqui, quando e como você primeiro descobriu assim que você era predisposto a tocar no registro extremo do trompete? So, here's the question. When and how did you first discover that you were predisposed to the extremely upper register? In seventh grade, I started playing in the summer of sixth grade. And then when I got in seventh grade, I played in band. And I could play these 3-octave scales. And nobody else could. And I really didn't know why. I just could do it. But so that's what I found out. So it's something more natural for you. Yeah, there's the way my teeth are. Let me show you here again. This will explain a lot easier than I can say it. But well, let me just show you. This tooth here overlaps this one, and there's a space underneath there where I can push a lot of air through, and it makes it easier to play high. I wish I could say I was some sort of gifted person, but the fact is my tooth overlaps the other one, and I can put more pressure on it, and I can play longer and higher because of that. So it's a similar concept than John Faddis, than Wayne Bergeron, and some guys that they have some space between the teeth. Yeah. And they kind of force the air through the teeth. Yeah, it makes a spot where the mouthpiece can go over the tooth, and the lip will continue to vibrate even if it's tired because of the teeth. So I wish I could say have some sort of genius gift, but it's not. It's my tooth overlaps the other. Yeah. Well, that's a kind of gift.
I'll take it. Então, ele descobriu que ele, quando tinha facilidade com os agudos, quando ele estava na sétima série, e tinha que tocar algumas coisas na banda, e ele conseguia tocar as coisas. Então, mas ele falou que uma das razões para ele conseguir tocar agudo é que um dente dele, ele é mais para frente do que o outro, então tem um espacinho entre os dentes. E isso daí acaba forçando o ar e criando essa compressão. E é o mesmo conceito do John Fed, que tem também um dente quebrado, e o Wayne Bergeron, que tem um espaço entre os dois dentes da frente, que também ajuda a criar essa compressão. Ele falou que ele adoraria dizer que ele é uma pessoa bem talentosa para tocar guma. Na verdade, a razão é porque os dois dentes dele têm esse espaço e isso ajuda a criar compressão. Ué, você tá esse negócio movendo a língua para criar expressão, ou só deixa o ar sair? Você querem dizer que questão de tipo, alguma flexibilidade, ligar uma nota com a outra? Escreve aí que eu não entendi. Aqui, a pergunta do Gustavo. Como ele faz para articular com ataque mais piano? How do you do to articulate with a soft attack? You play it. Okay, good question. I learned this from Wynton Marsalis. You'll play as soft as you can on a low C, and you hold it out with as steady air as you can, right? With a breath attack. And you keep the air as steady as you can, and then you do a B, same way, B flat, chordematically down to this. Once you get that air steady, then you can begin to work on tonguing with a soft attack. But that has to be done first before you can be able to do it, be able to practice it correctly. Otherwise, you'll just not get there. Okay, so you for this kind of exercise, you use like breath attack first. Yes, get the tongue out of the way. Antes de começar a falar sobre articulação com ataque mais piano, ele falou para fazer um exercício começando no dó grave e descendo de meio em tom, e só tocando com ataque com ar, só ataca com ar para começar a nota e toca bem piano e mantém a nota. A ideia é você conseguir manter essa nota como chama? Bem linear, né? Bem com fluxo bem, oh meu Deus, esqueci a palavra agora. Com fluxo bem linear. Depois que você for capaz de fazer isso, aí ele pode falar sobre outras coisas de como articular no piano. Ok. Okay, another question about trumpet teaching. How do you see the trumpet teaching in our days, in nowadays? So, do you think we are going to a positive, in a positive direction now? What do you think? Yes, there's less in America, in the United States, there's less work. Well, let me answer the question first. Yeah, we're learning more about how to play more efficiently, and we have more people to listen to that sound so good. And in order to play like them, you have to listen to them and have the concept in your head. This concept wasn't available as much as it was, 20 years ago. So it's in that way, it's better that we can have so many things to listen to get the sound in our head, and we know what we want to sound like, and then we combine that with practicing more efficiently. So having a better concept in your mind, in your head, you are going to practice and play more efficient and with a better sound, or yeah,
you have more choices of people you want to sound like. There's so many that sound so good. You can get so much more of their sound in your head. Ele falou que hoje em dia as pessoas estão tentando tocar mais. O ensino trompete tá indo na direção de tocar de forma mais eficiente. Então, as pessoas, antes de tocar, elas já têm um som formado na cabeça, elas já sabem mais ou menos o que elas vão querer produzir no instrumento. Falou, isso é bem diferente de como era 20 anos atrás. You mentioned that it's very different than it was used to be in like 20 years ago. How was it like 20 or 30 years ago? Well, well, first let me answer that. 20, 30 years ago, people would play it was more revered. There was more work where you'd have more to strive for. So there was more gigs and more jobs for you to get. You could go do for a living and get paid for it, and that's diminished by 100 times. So it's the demand for the skill that you have doesn't exist as much. So you mean like in the past people didn't need it to be that good to make a living playing trumpet, for example? Yeah, and now it's a lot of it. So much of it is electronic, and you can adjust the sound or manipulate it with in a studio. You can miss a note and fix it. And 20, 30 years ago, it was not a digital recording, it was analog, and either you hit the note or you didn't. You just have to go back and do it over and over again. And time was money. If you didn't make it through the whole thing flawlessly, you got fired. And that was next guy. Okay. So do you think now? Let me translate this. Então, no passado, 20, 30 anos atrás, você tinha muito mais trabalho. Então as pessoas estavam muito mais distraídas, trabalhando e tal. Então, como tinha muito mais trabalho, as pessoas estavam tocando mais. Então, por exemplo, uma gravação você poderia... É diferente de hoje. Hoje, se você errar a nota escrita ou chegar próximo, eles conseguem arrumar essa nota no programa de gravação. Né? Hoje em dia, antigamente, ou você acertava a nota ou você era demitido. Então, não tinha muito... Então, as pessoas tinham que ser boas, mas tinham muito mais trabalho. É diferente de hoje, que você tem que ser muito melhor porque tem menos trabalho. Ok. So, you mentioned that now that there is not that much work in the United States. Yeah. When I started when in Orlando, I was here in 92. I could make a living as a sub trumpet, just filling in for people. I could make a good living at that, and now then there was probably 490 trumpet players. There's a lot of them here. And there was probably 60, 70, 80 full-time jobs. And now there's 26. And there was trumpets and, all kinds of brass playing jobs. And it's probably cut down 90%. A lot of things are getting replaced by like DJs and things like that. So you started in 1992. Here in Orlando, yeah. Ok. Então uma comparação, por exemplo, ele começou lá em Orlando em 1992. Falou que era muito fácil você ter uma boa vida só sendo substituindo outras pessoas nos trabalhos. Tinha muito trabalho. Uma comparação na época, tinha em torno de 60, 70 trabalhos fixos. Então, tinham, sei lá, 60, 70 bandas e orquestras e outros trabalhos que aconteciam. Hoje em dia, esse número baixou para 26. Então, tá bem menos do que a metade, né? Então, hoje em dia tá mais difícil.
So to make a living just playing trumpets, what do you think someone needs to do or to be? They need to get their own band and a sound system and go get their own work, you know, or they could go on tour. There's a lot of tours that are around. They would also need to play classical, every style they can possibly play that's in demand where they live, you know. So if I lived in Brazil, I would need to change what I do a lot. You know, I play behind the beat, like I swing, like a Count Basie. I would need to play on the beat or ahead of the beat. So otherwise, I sound like I'm dragging. I wouldn't fit in. You know, so I would need to learn, you know, for the region that I'm living in or trying to work in, how I'm supposed to play and play as many styles as I possibly could. Ok. Eu perguntei para ele o que alguém hoje em dia tem que fazer para conseguir viver só tocando trompete. E ele falou que lá o que você precisa é você tocar qualquer tipo de estilo. Você tem que saber tocar erudito, saber tocar os estilos de, como ele falou, do R&B e outros estilos. De repente você vai ter que tocar numa banda de turnê, você vai ter que tocar numa banda que viaja, assim, então é muito difícil hoje em dia você conseguir um trabalho fixo em algum lugar só tocando trompete. Ok, more questions? Pergunta aqui do Michel. Ele utiliza bastante treinado labial em seus solos. Qual técnica ele usa para esses treinados? Ok, another question. The guy said that he sees all the time you playing like shakes in your solos. What kind of technique do you use to play that? Well, you practice. You start low and soft, and then you go higher. Okay, so it's. And it's just like tonguing, where I'm thinking this steady air. All right, and to get it to do it higher, you need to have more flexibility with your tongue. So it's. And you play that all the way down to G. Okay. Okay. Because when you shake, that's what you're using. Your tongue is what's moving the note around. If you want to say that. So basically, you have to practice it slow first. Yeah. And then you play the high note. It's just a lip trill, really all it is. Okay, so you think the arch tongue helps a lot? Yeah, and I'm moving as little as I can when I do that. So the movement is as little as I possibly can. Ok, então a primeira coisa para você conseguir fazer o treinado labial como ele demonstrou é você praticar bem lento, você aprender o movimento. Falou, então você pensar como se fosse uma nota longa e você só faz a mudança da nota. Ele usa a língua arqueada para fazer isso, principalmente quando ele vai para a região cada vez mais aguda. E para ficar cada vez mais rápido, você precisa de mais flexibilidade. Você precisa ser mais flexível, uma embocadura mais flexível. E o que ele tenta fazer com a língua, com essa língua arqueada, é um movimento cada vez menor. Assim, tem pouca movimentação. Faz movimentação, mas bem pouca mudança. Ok, another question.
como trabalhar potência no agudo, quais os leads prediletos dele. How to practice how to get like a big sound in the other register, and what are your lead trumpets, the favorite ones for you? Oh, to listen to? Yeah. Well, to get a big sound to practice projection, you would start, you listen to a classical player, and you would, the format, Luciano Pavarotti, the tenor, well, let's say Maynard Ferguson, right? So you project sound by, his throat is nice and opened up. So you go, and you project the sound by opening up the throat. Arturo Sandoval, when he was growing up, would go to a soccer field and stand on one end of the soccer field, and then in Cuba, and try to bounce the sound off the scoreboard on the other side, which is pretty far away. And he wasn't but 10 years old when he was doing that. So that's how he practiced. That's another way to do it, to go outside and try to bounce your sound off some object that's far away. It sounds kind of stupid or simple, but that's what works, Ok, let me translate. Então, para ganhar potência na região aguda, ele fala que você tem que você tocar com a garganta aberta, como se você fosse um cantor, tipo um tenor de ópera, assim, por exemplo, Pavarotti, e você projetar esse som, essa nota. Ele até me mencionou que, por exemplo, o Sandoval tem uma história que, quando ele morava em Cuba, ele tinha, sei lá, 15 anos, ele ia para um campo de futebol e ele sentava na arquibancada e tentava fazer com que o som dele batesse na outra arquibancada. Ele queria ouvir o som dele batendo na outra arquibancada. Então, uma outra forma é você indo tocar ao ar livre, né, para você conseguir essa potência de som. And what are your favorite lead trumpets? Lead trumpet, believe it or not, is Maynard Ferguson. If you listen to Live at Jimmy's album, that's him. Yeah. Oh, really? Yeah, he's overdubbed on. Not too many people know that. If he was alive, he would deny it. Len Viviano is the player, so I like him too. So it's probably him. And then who's alive now is Frank Green in New York. He's incredible. I used to live here in Orlando, and he plays with whoever he wants to now, of course. And Conrad Gazzo was the other one I listened to a lot. Those are the sounds I was trying to get. The sound I'm trying to emulate the most is Maynard, and I'll never be able to. No, there's only one Maynard, but I'm going to get as close as I can. Ok. Então, os lead trumpet preferidos dele são Maynard Ferguson, falou que é o preferido. Ele falou que o outro que ele gosta é do Lin Viviano. Ele também gosta do Frank Greene, que hoje em dia está morando em Nova York. E também do Conrad Gozzi. São os caras que ele mais ouve. Mas falou que o Ferguson é o preferido dele, e ele tenta, toda vez que ele vai praticar, chegar o mais próximo que ele pode, que ele conseguir, do que o Ferguson conseguia tocar nas gravações, por exemplo. Sei, Polak, a pergunta foi bem séria. Uma pergunta boa aqui, hein? Aqui do Otávio, se ele trata pessoas com problema na primeira nota. This is a great question. I used to have some problem with that. Do you treat people with the first note problem? Say it again. Do you know? Do you treat people, like being a psychologist? Do you treat people with the first note issue? Do you know that? When people are going to play
they stuck. They can't make a note. Yes, I do. Yeah, performance anxiety. Yes. Yeah. Yeah, I'm board certified in that. So, do you have any like quick advice? Yes. You're gonna be the person who's worried about what other people are thinking about them, and that's what makes them stuck where they can't play. And they have to clear their mind. They have to try to clear their mind before they go out and play. And you don't want to practice this in front of people. You go to an auditorium that's empty, and you try it. You practice in the auditorium with nobody there. And you also have to not care at all what they're thinking of you when you play. We're not doing surgery. If you mess up, nobody dies. It's just music, you know. Ok. Com alguns conselhos rápidos que ele pode dar sobre quem tem esse problema de travar na primeira nota, né? Ele falou que a primeira coisa isso daí é uma ansiedade de performance que chama. Então, uma das coisas é a pessoa com esse problema e não praticar na frente de outras pessoas. Então, antes de praticar, você tem que limpar sua mente, você tem que colocar com a cabeça livre de qualquer preconceito, de qualquer problema. Então, falou que uma das coisas é você ir, de repente, para um auditório e praticar sozinho lá. E what are the other advice? You mentioned the auditorium, to practice in the auditorium. Yeah. The other one, it's not to care about. Ok. E a outra coisa é também você não se importar com o que você vai tocar. Porque se você... Não é uma cirurgia que se você cometer um erro, alguém morre. Se você cometer um erro, tudo bem, é só música. Ninguém vai morrer, ninguém vai acontecer nada grave. So I used to get really terrified playing in front of Arturo. And I went to his house when he lived in Miami and played duets with him. He doesn't care how well I play or how good I play. He just is happy to make music. And most people aren't judging what you sound like or who you are. They don't value it. They don't value you as a person by how good you play. And if they do, there's something wrong with them, you know. Ok. Ele falou que ele tinha um problema parecido quando o Arthur Sandoval morava em Miami. Ele costumava ir na casa do Arthur Sandoval para praticar, tocar duetos. E aí ele falou que ele ficava muito nervoso para tocar. E aí ele começou a perceber que o Sandoval não tem assim, problema, não está preocupado com o modo como ele vai tocar, como ele vai soar. Ele está preocupado em fazer música. E falou que normalmente as pessoas não medem as outras pessoas, os outros músicos, pelo que elas tocam, mas sim pelo que elas são. Se a pessoa, na verdade, está te medindo pelo que você toca, é porque tem alguma coisa muito errada com essa pessoa. Ok. Another question. Pergunta se ele acha que a arcada dentária influencia. So you talked about that before. So do you think the teeth is a big influence on the way that you sound on trumpet? Is my teeth? You're saying? No. Oh. The teeth of any person, any people. Do you think that it's a big influence on the way that they sound? To a point, but not that much. It's Maynard got all his teeth removed and got false teeth put in, and his teeth were not straight when he got originally, and he got all false teeth put in. He could still play, just the same. So it's the sound is in your head. Okay. So you mentioned who? Maynard Ferguson had all his teeth taken out and put false teeth in when he got older. He still played the same. The sound, what made him play so well is the sound he heard in his head.
and that's his body adjusted to that and made it come out. So. Ele fala que a arcada dentária influencia até certo ponto. Por exemplo, o Ferguson perdeu todos os dentes quando ele ficou mais velho, e ele usou dentadura, um implante, uma coisa assim, e aí ele estava suando da mesma forma com que ele tocava quando ele tinha os dentes. Então, na verdade, o som está na sua cabeça. Então, a arcada dentária influencia até certo ponto, mas depois disso é o modo como você pensa a música, como você faz. Do you know anything about the Cat Anderson exercise, the 20 minutes exercise? Yeah. What do you think? It really works good for Cat Anderson. Got it. Ok. Aqui, ó, a pergunta do Michel. O que ele pensa do estudo para agudos do Cat Anderson? Aquele dos 20 minutos, soprando a nota sol, mas sem som. Ele falou que isso funcionava muito bem para o Cat Anderson. Só para ele. Boa pergunta. Como ele prepara a mente de apresentações solos? How do you prepare your mind before the concerts and long tones? When you do with these long tones and you play as soft as you can, you slow your metabolism down and you slow your brain, the frontal lobe down. This part of your head is where all the thoughts are in the front, and it slows all that down too. So I would do this before a concert. And I may be shaking the first couple notes if I'm nervous, but I do that on a low C, B, B flat, A flat, G. By the time I get to here, I'm pretty relaxed. And got it. So that clears my mind out. Uma coisa que ele usa para preparar a mente dentro das apresentações é ele tocar notas longas, porque na parte frontal do cérebro é onde tem onde são formados os pensamentos. Então, ele procura tocar nota longa, começando no dó grave, descendo de meio tom, porque isso ajuda ele a relaxar e a limpar a mente dele. Pergunta ele sobre a rotina de estudo quando vai preparar um concerto bem carregado. How do you prepare? How is your trumpet routine, daily routine, when you have to prepare for like a heavy concert? You take the parts of what you have to play that are difficult, right? So it's not the whole song that's difficult. It's usually a couple sections of 2 bars each that are difficult. So you practice those 2 sections and then you rest. You practice the section that's difficult, you rest. You practice, then you rest. Then you play it with your left hand. And then you practice it slowly with your left hand again. Then you rest. And then you go back and forth between left and right. It connects the left brain and the right brain through this gland called the corpus callosum in the back. In other words, it connects both sides of the brain, makes more neural connections, and makes it easier to play. Okay. So is that specific for like technical excerpts, for example? For what? For technical excerpts. Yeah, technical excerpts and anything, even if it's range. If it's not technical finger-wise and it's just missing the note, that's a different thing, and I'll explain that after this. Ok. Então, é uma coisa... Ele prepara, por exemplo, se você tem um concerto difícil para tocar, ele falou que não é o concerto todo que é difícil, são alguns trechos que são difíceis. Então, ele separa esses trechos em sessões, e aí ele pega esses excertos, esses trechos que são difíceis, e ele pratica
aí ele dá um descanso, aí pratica de novo, aí dá um descanso, aí ele pratica com a mão esquerda, depois ele pratica com a mão direita, aí volta com a mão esquerda. Falou que isso ajuda a conectar o lado esquerdo ao lado direito do cérebro. Isso faz com que você aprenda melhor e mais rápido. And if you're playing something that's not so technical, but it's just hard to hit the note, like and you're missing a note, then you practice it like. So I'm approaching it as if it were this. So I'm approaching it as if it were one whole note. Okay, so you play like a long note before, and then yes, yeah, you approach to the passage. Yeah. I want it to feel like Got it. É uma outra coisa, é uma outra abordagem que ele usa. Ele pega a primeira nota e ele segura como se fosse uma nota longa. Aí ele começa a fazer a frase, porque isso ajuda ele a manter esse fluxo de ar como se fosse uma nota só. Ok. As duas últimas perguntas, hein? Just 2 questions and we are good. Ok. Do you do any kind of breathing exercise? Yes, but it's with a trumpet. I used to do the yoga breath, but I found it was too laborious. It's too difficult to play with that. So now I try to be as relaxed as I can, and this is what it looks like. So. That's what I'm doing. So I'm taking in a lot of air, but these shoulders have to be relaxed. All of this here has to be relaxed. The only compression can be down here. Okay. So you practice like breathing exercise with the trumpets? Yes, I don't do some people have a device where they blow through a ball. Yeah. If I was a trombone or a tuba player, I would do that, Got it. Ele falou que ele pratica alguns exercícios de respiração, mas dessa forma, usando o trompete. Então, ele respira profundamente, com os ombros relaxados, com tudo relaxado. Falou que o trabalho é só um trabalho abdominal. E ele toca uma nota longa, grave. E falou que é isso que ele faz. Falou que se ele fosse um trombonista ou tubista, ele usaria algum aparelho para praticar respiração. Ok, vamos ver a última pergunta aqui. Aqui. Como ter elasticidade, flexibilidade, né, do grave ao agudo. Meu som fica as primeiras passagens desortadas. Ok. Ok, last question. What do you do to have that kind of flexibility from the low notes to the top notes? Good question. Okay. The difference between low and high has to be as small as possible. Okay. So I would start on a G above the staff. All right. And I'm playing it as soft as I can, right? And then go ahead. So we starting in the G, playing the G above the staff. Like you start with that aperture and then you go down with the same aperture and go up, right?
if it's too big, then the upper register is too hard to play. Then you go really. Go ahead, I'm sorry. Então, ele faz esse exercício tocando, começando no sol acima do pentagrama, aí ele toca no sol dentro do pentagrama, sol grave, aí vai subindo. Falei, por que ele começa nesse sol acima do pentagrama? Ele quer marcar a abertura, ele quer começar com aquela abertura. Falei, se ele começar com a abertura muito grande, ele não consegue subir. Ele não vai ter flexibilidade para subir. The other thing you do, like if you're doing a lip slur, it's look, I'm not moving the horn up or down. It's I'm trying to move as little as I can. And, I had go ahead. No, go ahead. I had to play a show. The guy that played the show before me was Doc Severinsen, and he was in another town, and the show came to our town. And the lady that I was performing with is Maureen McGovern, and she said, "You don't sound like the last trumpet player we had." And it was I had to have a lot of flexibility, a lot of lip slurs in this particular song she was doing. And I thought I did okay. And I said, "Who was the last guy that did it?" And she was Doc Severinsen. And I was like, "Oh." So I went back to work and I did lip slurs for like a year and a half, and because I wanted to do a better job. I got compared to him, and I was kind of embarrassed. I was like, well, I better step this up and try to play better. What kind of gig was that? It was for Maureen McGovern. It was with a symphony, Jacksonville Symphony, and he was in California or something like that before. And the person that played trumpet in the show was Doc Severinsen. So I had to really step up my lip slurs to try to sound better. She was coming back, and I didn't want to play bad. So. Got it. Então, a outra coisa que ele faz para conseguir flexibilidade é ele praticar dessa forma, tudo ligado, começando sempre na nota do meio, descendo e depois subindo, porque aí ele tenta fazer a menor quantidade de movimento possível. Então, ele tenta manter tudo com uma quantidade muito pequena de movimentos. Ele até mencionou que ele, uma vez, foi fazer um trabalho e aí ele tocou e a mulher falou para ele, falou assim, nossa, você não parece um trompetista fazendo flexibilidade, né? Porque é muito diferente do jeito que você faz e do último trompetista que passou aqui. Aí ele foi ver, o último trompetista que tinha passado foi o Doc Severinsen. E ele falou que aí ele voltou para casa, que ele ficou bem sem graça, voltou para casa e estudou flexibilidade durante 1 ano e meio, 2 anos, para deixar isso daí bem assim, do jeito que tá, né? Bem fácil. Ok, we have more questions, but I think we are good to go. All right, and I'll send you the Caruso, that if you want to let them know, the thing that would help this the most would be probably those Caruso exercises and I'll send you the video and the music, and make sure, if you want to let them know, after they do it, go get the lactic acid out of the face. So before play the exercise or later? After it, you do after. Okay. Then it's gonna be real tight. You want to get the stuff out, and I'll send that to you right after we get off. After we're done, I'll send it to you through the. Ok. Ele falou que ele vai mandar o vídeo sobre a demonstração do Caruso, do exercício do Caruso que ele faz. Ele vai mandar o vídeo, a gente legendar, a gente vai colocar na plataforma. Então, o Mark Zauss vai estar na plataforma também. E aí ele falou que sempre você for fazer esse exercício do Caruso, sempre depois que fizer o exercício, faz um pouco para você tirar o ácido lático que se acumula nos músculos, porque é bem importante fazer isso. So, Mark, I want to thank you for your time to be with us, and that was really great. And we want to
to see you in Brazil very soon. Oh, I'd be a blast. Thank you I really appreciate you having me as a guest. It means a lot to me, and I really appreciate that. Yeah, it was really nice. So I will say some words here, but if you want to leave it, you are good to go. Okay, please tell everybody I said thank you for allowing me to be on your show here. So. Ok. Então, ele está agradecendo por ter sido um dos convidados aqui do workshop online da plataforma, e ele ficou muito feliz de ter sido convidado.